Right, good evening, everyone. So I hope you can hear me. I'm audible to you, and I think you can see my screen as well, right? So can you see the screen, and am I audible to you? Yeah, okay. So today we are into our fourth session, which I would like to talk about the interview skills, right? So throughout the communication skills lecture module, we are going to enhance the skills of yours as a undergraduate, and as well as when you're after this, you're getting into the industry. So each and every skills which we are going to discuss throughout the lecture module is really important to enhance by yourself, and as well as we would like to give you some tips to improve that as well. So when you're talking about the interviews, so those are the critical points. So the major thing which you have to face next, or some of you have already faced some, right? Maybe. So each and every interviews are really important for your career, for your life experience, to design how are you going to ended up with that interview, and what are the next things you're going to carry from that particular interview to the next one, right? So whenever you're crossing the stages in your life, in your career, you have to face some interviews. It may be a fit on sitting interviews, or it may be some interviews over the phone, whatever it is. There are so many kind of interviews, but all those interviews should have to be passed, or maybe you have to get something out of it as well, right? So let's get into the introduction. Right. So in the introduction, it says there are some easy steps that you can take that will increase your chances of success at interviews. So here, what I'm going to focus as an interview is mostly you're getting into the industry, right? When you are getting into the industry, you have to face some interviews to get some jobs, right? Maybe you're interns, or maybe you're joining as a junior, or you are getting into a position straightly, whatever it is, but you have to face an interview to get that particular job. So it won't happen in just only one interview. Sometimes you may fail at your first instance. You may continue that thing in the second instance, but somehow at a point you will get a chance to get that particular job you are interested in. But here, what we are going to discuss is that giving you some steps, or giving you some chances to increase success ratio at those interviews, right? So job interviews should be a process of two-way communication, mostly, right? Because when you're seeking a job, and uh, offering a job is another part at it, right? So once you are seeking a job, set of jobs are available, and you are applying for those jobs. So all those things are happening from your end. At the other end, whoever the one seeking workers, or seeking persons to work on his particular company, he is seeking to provide a job opportunity to someone else, right? So it is always a two-way communication. So whatever we have discussed throughout this communication skills, almost all the things are two-way communication process. So it's not only about talking from your end, right? It is all about talking with the other end as well. You have to think how the other end is going to respond, so how the other end is going to create particular communication. So then only you could have a communication between two people, or two different scenarios, right? So this is not only are they a tool for employers to use to evaluate you, but they are also an opportunity for you to assess the job, organization, and to see if there's a fit, right? So as I told you before, most of the times we saw an interview as a thing, which a tool
for the employers to use to evaluate yourself, right? If I am being an interviewer, right, I don't think like that. Or else, if I'm being a candidate, I may think the employer or the interviewer who is sitting in front of me is going to evaluate myself through this interview point. But it is not just restricted only for that. It is happening, yes, but it is not just restricted only for that. You can also assess the job and the organization by talking to that particular interviewer, by sitting on that particular interview. You can do that thing as well. And also, you can see if there is a fit or not. Maybe if you are not fit for that particular position, by by talking to the interviewer or by performing on that particular interview, you may have another fit on the same organization, right? And the keys to a successful interview are preparation and practice. So whatever it is, I have already told in the effective communication module, or I have already told that thing in the presentation skills. Whatever you're going to do, you have to have a preparation and practice. If you don't have a preparation and practice in yourself, even if you are the best in the world, you will fail at that moment, right? So preparation and practice always gives you a confidence to perform well in any instance. It is same as to the interview process as well, right? Okay. So if I'm going through those things in Sinhala, අපි interview එකක් කියලා කියද්දි, right? interview එකක් කියලා කියද්දි අපේ view එකේදී general view එකේදී අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි candidate කෙනෙක් හැටියට ගියා නම් interviewer එහෙම නැත්නම් අපිට employee එක දෙනෙක් කෙනා, ඒ කියන්නේ ආයතනයෙන් කවුරු හරි එතන interview කරන්න ඉන්න එක්කෙනා අපිව evaluate කරනවා කියලා හිතාගෙන තමයි අපි interview එකට යන්නේ. That is the main goal කියලා හිතා. But interview process එකක් කියලා කියන්නේ it is not restricted only for that. ඒකට විතරක් restrict වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒ දේ වෙනවා අපි evaluate කරනවා. හැබැයි ඒ conversation එක අතරතුර නැත්නම් මේ interview process එක අතරතුර අපිටත් පුළුවන් ඒ organization එක ගැන දැනගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒ job එක මොකක්ද? ඒ job එක ගැන clear idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි එතන ඒ ආයතනයේම job එකට හෝ වෙනත් මොකක් හරි job එකකට fit ද නැද්ද කියන එක decide කරගන්න පුළුවන් ඒ interview වල process එක අතරතුර. Right? So ඒ නිසා තමයි interview එකක් කියලා කියන්නේ two way communication process එක. ඒක එක පැත්තකට විතරක් යන එකක් නෙමෙයි. එහෙමනම් වෙන්නේ අර employer ආයතනයෙන් එන පුද්ගලයා ඔයාව evaluate කරනවා, pass the fail ද කියලා decide කරනවා. ඒක එතනින් ඉවරයි. That is a one-way communication, one-way process. But it is not a one-way process. It is totally about a two-way process, which you can also find a fit there, or else you can get something out of it. What එතන fit එකක් හම්බුනේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඒ job එකට ඔයාලා fit උන්නේ නැත්නම් පුළුවන් අපිට එතනින් idea එකක් ගන්න මෙන්න මේ job role එක. නැත්නම් these kind of organizations are doing something like this. මේ වගේ organizations වල තියෙන interviews මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියන idea එක වාට ගන්න පුළුවන්. So that is your communication end. And also මේ job role එකට මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා නැත්නම් මේ වගේ experience ඉල්ලනවා වගේ එහෙම අදහසක් ගන්න පුළුවන් in an interview, right? So this thing, when we are discussing about the interviews here in our module, it could increase your chances to have a success ratio at the interviews, right? Interviews වලට මෙතන දැන් ඉන්න පුළුවන් interviews වලට face කරපු කට්ටිය, නැත්නම් interviews කවදාවත් face කරපු නැති කට්ටිය, right? If they are doing their first course here, they may have some interviews in the future. ඔයාලට එහෙම එකක්වත් face කරලා නැත්නම් future එකේදී face කරන්න තියෙනවා interviews. ඔයාලා industry යද්දී එතන industry වල තියෙන interview patterns තියෙනවා. එක job titles වලට එක විදිහේ interviews තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ interviews වලට ඔයාලා face කරන්නේ කොහොමද? ඒ interviews කොහොමද successful කරගන්නේ? chance එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. Right? So here I'm totally focusing on the IT side. IT පැත්තේ තියෙන interviews, IT related jobs වලට තියෙන interviews තමයි මේ slides වල අපි focus කරලා තියෙන්නේ. There may be total different way in another job, right?
සමහර අනිත් jobs වල එහෙම නැත්නම් non-related to IT jobs තියෙනවා. ඒ වල වෙනම විදිහකට interview එකක් වෙන විදිහේ අපි strategy එකක් follow කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නෑ. We are here talking about focusing about only the IT job interviews or IT related job interviews which you could have. What are the strategies you can use to increase the chances of success on those interviews, right? Is that clear, the introduction? Are there any problem with the introduction? Right. So then let's move on to the next slide. Right. So word interview එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Right? Think of the interview as a conversation between two people where each person is trying to learn more about the other. Right? අපි interview එකක් කියලා කියද්දී එතනින් mean වෙන්නේ conversation between two people minimum two people. දෙන්නෙක් අතර තියෙන conversation එකක්. ඒ conversation එකේ goal එක නැත්නම් ultimate way of ending is they are trying to learn more about each other, right? Yes, 89, raise the hand. Are there any questions? Right, okay. If you have any questions, just put it to the chat. You no need to raise the hand. I will go through the chat, right? Okay. So if you're talking about the interview, it is a conversation between two people, minimum two people, where each person is trying to learn more about the other, right? So at this point of view, at this line of the sentence describes you that interview is not only about one-way communication, right? ඒක එක පැත්තකට විය යුතු කමියුනිකේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාව ඉන්ටර්විව් කරන පුද්ගලයා ඒ ආයතනයක හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඉන්ටර්විව් කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුද්ගලයා, if you are the candidate, ඔයාව ඉන්ටර්විව් කරන්නේ එයා ඔයා ගැන දැනගන්න විතරක් නෙමෙයි, right? ඉන්ටර්විව් process එකේදී with your answers and with your questions, some questions you can raise at the interview, right? එහෙම questions raise කරද්දී නැත්නම් එහෙම answers වලදී ඒ දෙන්න අතර යන conversation, the candidate and the interviewer, ඔයාලා දෙන්න අතර යන conversation එකේ each other person can know more about the other. ඒ කියන්නේ එක්කෙනාට එක්කෙනා වැඩිපුර දැනගන්න පුළුවන්. right? ඒක ආයතනයක් ගැන දැනගැනීම වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ job එකක් ගැන දැනගැනීම වෙන්න පුළුවන්. job role එකක් ගැන දැනගැනීම. එහෙම නැත්නම් එම පුද්ගලයා ගැන දැනගැනීම. එහෙම ඒ knowledge එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි somehow you are going to learn more about the other. Right? And the interview process is a two-way street. As I said before, it's a two-way street. So you are traveling toward a goal. If you are the candidate, assume that you are the candidate and you are traveling toward a goal, the right job. ඔයාගේ goal එක වෙන්නේ හරි job එක. ඒ කියන්නේ the job. එතන තියෙන job එක ගන්න එක තමයි ඔයාගේ goal එක. And the employer, ඒ කියන්නේ job එක produce කරන එක්කෙනා, වට දෙන එක්කෙනා, employer is traveling toward a goal, the right hire. Right? ඒ interview කරන්න එන පුද්ගලයා ඒ goal එක යාගේ තියෙන්නේ හරිම පුද්ගලයාව hire කරන්න ඕනේ කියන එක. ඔයාට තියෙන්නේ job එක ගන්න ඕනේ. හරිම job එක ගන්න ඕනේ. නිවැරදිම job එක මං ගන්න ඕනේ. අර පැත්තෙන් නිවැරදිම පුද්ගලයාව ගන්න. Right? දැන් මේ දෙන්න හරියටම set වුණා නම්, if you find your job is correct or right job, and if that interviewer or the employer feels that he or she is hiring the right person, then there is a perfect fit. Right? So if each one of you miss out, right, the interview process may ended up with no result. Right? It means if you find that the job you are going to in the interview is not fit for you, you can quit. Right? Or else, if the employer feels that you are not the right person to hire, he could quit.
right? එයා එතනින් නතර කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්විව් එක කරේ කරගන්න නැතුව නතර වෙනවා. ඔයා ෆිට වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් එම්ප්ලොයර් හිතනවා නම් ඔයාව ගන්නෙ නැහැ. එච්චරයි. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාට දැනුණා නම් මේ ජොබ් එක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒ ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකේම එතනදීම ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් රිසල්ට් එක ඉවරයි. ඒ කියන්නේ you are quitting ඔයායින් වෙනවා එතන. ඒකට ඒ ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක එතනින් ඉවරයි. Right? The successful interview process is to find both these ends in the right manner. Finding the right job and the right hire. Both of them are in a successful ratio. Right? So that is a simple idea about the interview. Right. Now let's focus about how you could prepare for the interview. So there are 3 stages when you are getting into an interview. There is before an interview, in the interview, and after an interview. Again, interview process එකට ඔයාලා ඇස්ති වෙද්දී ඒ interview එකට කලින් මොකද්ද කරන්නේ? Right? ඊට පස්සේ interview එකේදී it means ඒ interview එක යන වෙලාවේදී ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ අදාළ දවසේදී අදාළ වෙලාවේදී මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ? නැත්නම් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියන එකයි. After the interview process, interview එකෙන් පස්සේ whether it is success or fail ඒක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ? ඒ ආයතනයත් එක්ක හෝ ඒ පුද්ගලයන් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෞද්ගලික කැරියර් එකට කොහොමද ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ඔයා එකතු කරගත යුතු දේවල් මොනවද කියන ඒවා තමයි අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. So first of all, before the interview and before the process which is started as an interview කියන process එක start කරන්න කලින්ම you have to have a self evaluation on yourself, right? ඔයාගෙනම ඔයා self evaluation එකක් තියාගන්න ඕන. self evaluation එකක් කියන්නේ මං ගැන හරියටම අදහසක් ගැනීම. evaluate කර ගැනීම. මං කොහොම කෙනෙක්ද? මොකද්ද මට පුළුවන්? මගේ favorites මොකද්ද? මගේ කැමැතිම පැත්ත මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් what are the things I am very improved and what are the things I have skills in and everything, right? And also, how about the situations may act on myself, right? So it is important for you to think about yourself and your past experiences to be ready to articulate what you have to offer an employer. ඔයා යම් කිසි ජොබ් එකකට යද්දී ඒ ජොබ් එකට ඔයාට ඔෆර් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොකක්ද? ඒකට ඔයා ගාව තියෙන ඒවා, I mean yourself, what are the things it is having in yourself and what are the importance you have in yourself? මොකට වැදගත් වෙන දේවල් මොකක්ද තියෙන්නේ? And also what are the past experiences you are going to articulate? ඔයාලඟ තියෙන experiences මොකක්ද? ඔය ඔක්කොම self evaluation එකක් හරහා you have to prepare before an interview, right? So there are some ideas you can have by looking at this slide. So the first one is how you present and experience relate to the position. Again, then in the තත්ත්වයයි ඔයාගාව තියෙන experiences ඒ position එකට relate වෙන්නේ කොහොමද? අපි position එකට apply කරනවා කියලා හිතමු. So you are looking for a position. Assume that you are looking for a software developer, right? SC, software engineer. Then how you could evaluate yourself by looking at the software engineer role comparing to yourself. Whatever you are in the present or the present in the tattve, whatever the things you have in your experience or your past experience for monodha tiyenne ඒ ටික තියාගෙන you have to evaluate අර software engineer කියන position එකට කොහොමද මාව relate කරගන්නේ, right? So that is a kind of an example. It may depend on whatever the job role you are seeking for. ඒක එකින් එක job roles වෙනස් වෙද්දී relate වෙන විදිහත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, right? So දැන් අපි හිතමුකෝ නිකන් අපි higher studies කරන්න යනවා. ඒතර higher studies කරන්න යද්දී එතන interview එකක් තියෙන්න පුළුවන්. If you are doing for an MSc, if you are going for a masters, then there will be an interview. ඒතර ඒ interview එකට ඒ masters කිරීම සඳහා මට මගේ දැන් ඉන්න තත්ත්වය, present තත්ත්වයයි මගේ experience එකත් එක්ක මම කොහොමද ඒක relate කරන්නේ, right?
ඒතර එතනට යද්දි මට තියෙන්න ඕනේ bachelor's degree එකක්, right? And if I'm having a class in the bachelor's degree, then that is an added advantage, right? And those all things comes up with the past experience. Bachelor's degree කරලා තියෙනවා, past experience එකක්. මට class එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ class එක added advantage relate කරද්දී ඒ position එකත් එක්ක. And then whatever you are doing in the present, then present එකේදී ඔයා කරන වැඩි. Sometimes you may be ended up with a software engineer role, right? එතකොට ඔයා present එකේදී software engineer හැටියට work කරනවා. ඒ working experience එකක් තියෙනවා එතන. ඒ ටිකත් එක්ක relate කරනවා අර masters එකට කොහොමද ඒක බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ advantage එකක්ද disadvantage එකක්ද කියලා දෙපැත්තම අපි relate කරලා බලන්න ඕනේ. First of all, that is a basic thing to have in a self evaluation. And then your current and future career goals. Right. That is an important thing another, because you have to set your career first before getting into an interview or before seeking a job or before choosing a path. You have to set what is your career at the first. Sometimes you may have different ideas, some instances, right? So at that moment, career එක මොකද්ද කියන goal එක. එහෙම නැත්නම් මගේ career එක මොකද්ද කියන එක fix කරගෙන තමයි අපි route එක path එක design කරගන්න ඕනේ. Right? සමහර විට career එක මගදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, right? That may happen, but not most of the times. Most, if you're fixed and if you're confident about your career, this is my career. Whatever happens around, I don't quit. I will continue. Means that is your career, right? ඒ කියන්නේ මං career එකක් decide කරගන්නවා. ඒ career එක, so ඒ කියන්නේ ඒ job role එක, right? Right, there is a question. Interview එකේදී අපි හිතමු අපිට experience එක තියෙනවා. නමුත් company එකක වැඩ කරලා නෙවෙයි, freelance වගේ online project කරලා කියලා අපි එතකොට interview එකේදී ඒක present කරන හොඳම විදිහ මොකක්ද? software developer වගේ job එකේදී. Right, I will come to this question at last, right? අපි ඔක්කොම discuss කරලා මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි අන්තිමට discuss කරමු. දැන් යන slide එකට related මොකක් හරි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආව නම් ඒක අහන්න. These kind of questions are always welcome. මේ ප්‍රශ්න මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අන්තිමේදී කියන්න, because on the flow it will collapse, right? So I will fix your questions, I will answer your questions at last. Ongoing slide එකට related මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒකට මම ඒ වෙලෙම උත්තරේ දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම specific scenario එකක් තියලා ප්‍රශ්නයක් අහද්දි මම ඒ scenario එක ඇතුළට ගිහින් උත්තරේ දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක collapse වෙන්න පුළුවන් සමහරක් කට්ටියට. If they are concentrate on the slides, then it will collapse, right? So I will answer these things at last, right? I think you got it, Sudhira, right? Okay. So then I'm continuing this slide. So you have to set your career goal first, right? And whatever the things you are doing currently should match your career goals. Again, all your career goal එක set කරගන්න future එකේදී කවදා හරි මම මෙන්න මෙතන තමයි නතර වෙන්නේ. නැත්තම් මේක තමයි මගේ career එක. මේක ඇතුළේ මම ඕන දෙයක් කරනවා කියලා හිතාගන්නකො. එතකොට ඒකට අනුව you have to design your present and the future steps. ඒ වෙලේදී you have to set ඔයාගේ current scenario එක. දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඊළඟට future එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? කියලා ඒ career එකට අදාළ වෙන දේවල් you have to do, right? Or if you don't have a specific career or a specific career එකක් set කරගත්තේ නැත්නම් sometimes you may end up in the wrong way, right? or සමහරක් වෙලාවට ended up වෙන්න පුළුවන් වැරදි තැනක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන මෙන්න මේක තමයි මගේ career එක කියලා ඔයා ඒකට අදාළ දේවල් කරගෙන යනවා. හැබැයි ඔයා career එක fix කරේ හරියටම define කරගෙන නෙමෙයි. ඔයා ගැන හරියට define කරගෙන ඔයාගේ capabilities, ඔයාගේ skills හරියටම දැනගෙන නෙමෙයි ඔයා career එක fix කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා route එකේ යද්දී, ඒ path එකේ යද්දී කොහේ හරි stuck වෙන්න පුළුවන්. So then you have to reset your things. Again, you have to change your career and everything at that time. So it will take some time to change the whole career and getting started to a new way.
අලුත් කැරියර් එකක් choose කරගෙන ඒකෙදී යනවා කියන්නේ තව එතකොට වෙලාව ගන්නවා නැත්තම් ඒක වෙනම මහන්සි වෙන්න වෙනවා, right? So you have to start from the beginning on that time. So then that may happen. So it's better to fix the career as soon as possible with your capabilities, right? So you have to take your own decisions by yourself. එතකොට ඔයාගේ මොකද්ද skills තියෙන්නේ, ඔයාගේ මොකද්ද capabilities තියෙන්නේ, ඒක මත ඔයා career එකක් choose කරගන්න ඕනේ. මම මේ course එක කරා ඒ හින්දා මට මේක කරන්න වෙනවා කියන විදිහේ career එකක් choose කරන්න යන්න එපා, right? And also another thing, මට දැන් මෙන්න මේක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා මම මේක කරන්න වෙනවා කියලා එහෙම career එකක් choose කරගන්න යන්නත් එපා, right? It is not kind of a better way to go. Struggles may come. Struggle එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරක් අවස්ථාවල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. කරගන්න මොකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි you have to fix. This is my career. Whatever happens around, I will continue this, right? Then if you are passionate about that thing, or the skills you could shine at any day, right? So then fixing your career on the current and future goals is really important, right? And the next one, what skills and expertise you have to offer. All skills and expertise මොනවද offer කරන්න පුළුවන්. කියලා දැන් ඔයා යන අර related position එකට නැත්නම් ඔයාගේ career එකට what are the skills you have? What kind of expertise you are to offer to that particular position or that career, right? එතනත් බලපාන්නේ ඔයාගේ skills මොනවද කියලා identify කරගන්න ඕනේ, right? ඒත් එක්කම on the next point it says the skills that would like to develop or improve. ඒ skills වැඩි කරගන්න නැත්නම් improve කරගන්න හදා ගන්න ඕනේ. හේතුව යන career එකට ඒක බලපාන හින්දා, right? So if you don't have a particular skills which is related to that particular career or the related position, you better skip. That is okay. Then ඔයාට හිතනවා නම් දැන් මම යන position එක related position එකක් මම target කරනවා. ඒකට අදාළ skills මං ගාව නැහැ. එතකොට ඔයා develop කරන්න, improve කරන්න try කරනවා. ඒක ඒ skills ටික ඔයා develop කරන්න try කරනවා. ඒ skills ටික ඔයා improve කරන්න try කරනවා. හැබැයි එතනත් ඔයාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක success වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතමු. skills හරියට හැදෙන්නේ නැහැ, develop වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් එතනදී උත්තරයක් වන්නේ ඔයා choose කරපු career එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. That is okay at that instance because you are in the earlier stage. But when you're in the half stage, then don't make the changes because that thing will reset all the things and you have to start from the beginning, right? So better to fix your career or better to focus on the related positions at nowadays, right? If you're still unemployed or if you're still looking for a job, right? ඔයාලා මේ course එක follow කරලා ඉවර වෙලා job එකකට seek කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් දැන් තමයි ඔයාලා career එක start කරන්න යනවා නම් better to have a self evaluation on your skills and try to improve and develop the things which are related to your position and focus on that, right? And then location, salary and lifestyle priorities. Okay, another thing which is really important to have a self evaluation in, right? ඔයාලා focus කරනවා career එකක් නැත්නම් ඔයාලා focus කරනවා related position එක. ඒ position එකේදී ඔයා ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ ඒ කරන වැඩේට අමතරව ඒ job role එකට අමතරව you have to focus on the location, salary and lifestyle priorities you have, right? ඒ කියන්නේ ඔයාට හිතෙනවා නම් දැන් සමහර jobs තියෙනවා choose කරා නම් ඒව දැන් අපි හිතමු සමහර jobs තියෙනවා ඒව කරන්න වෙන්නේ ඒ ආයතනයටම ගිහින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. work from home කියන category type එක නැහැ, right? ඒතකොට ඒ ආයතනයට ගිහින් ඒ ආයතනේ කොහෙද තියෙන්නේ එතනම ඉඳලා ඒ වැඩේ කරන්න වෙනවා. ඒතකොට location එක change වෙනවා. ඔයාගේ ගෙවල් තියෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි ගමක, right? හැබැයි ආයතනයේ තියෙන කොහේ හරි නගරයක කියලා හිතාගන්න. ඒතකොට ඔයා ගමෙන් නගරයට ඇවිල්ලා location එක change කරගෙන ඔයාගේ lifestyle එක ඔක්කොම මාරු කරගෙන එතන ඉන්න වෙනවා, right? So ඒවාලගේ priorities වල තියෙනවා නම් if you are okay to have that change, then it is okay to choose that career.
හැබැයි ඔයා ප්‍රයොරිටි එක දෙන්නේ මං එහෙම ඉන්න එක නෙමෙයි මං ගමේ ඉන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් මං ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. ඒ ෆැමිලි එකත් එක්කම මට ඉන්න විදිහේ ජොබ් එකක් ඕනේ. work from home කැටගරි එකේ ජොබ් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි. කියලා ඔයා ප්‍රයොරිටි එක ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට වැඩිපුර දෙනවා නම් කියනවා ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වැඩිපුර ප්‍රයොරිටි එකක් ගන්නවා නම් ඒතර ඒ ප්‍රයොරිටි එක වැඩිපුර තියාගෙන ඒ ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන ජොබ් එකක් තමයි චූස් කරන්න ඕනේ. If you don't think these things much, some instances these things will have a dead end. සමහර අවස්ථාවල දැන් ඔයාලා මේව හිතුවේ නැත්තම් වෙන්නේ ඔයා ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ජොබ් එකටත් කැමති කියලා හිතනවා නම් එතන වෙන්නේ dead end එක. දෙකින් එකක් කරගන්න වෙනවා අන්තිමට. right? So ඒ හින්දා ඒව priorities දෙන්න ඔයාගේ කැමැත්තට යනවා. It depends on you. right? If you are giving priority for your lifestyle, salary and location, then go for that priority and choose the job and improve the skills according to that. Or if you don't want to give the priority for location, salary and lifestyle, it doesn't care. I don't care about those things. I'm looking at this particular career, this particular position. I will do anything for that. Right? Then go for that. Okay. Right? ඒක depend වෙන්න පුළුවන් ඔයා මත. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මට සැලරි එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොකේෂන් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං මෙන්න මේ ජොබ් එක තමයි කවදා හරි කරන්නේ. නැත්නම් මේ ජොබ් එක තමයි මං කන්ටිනියු කරන්නේ. whatever. තව එක්කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මට මේ ජොබ් එක හරියන්නේ නැහැ. මම මේකේ හිටියොත් මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙනවා. මට සැලරි මදි වෙන්න පුළුවන්. මගේ ලොකේෂන් එක අමාරුයි. ගෙවල් කොහෙද මං ඉන්නේ වෙන කොහෙද කියලා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. right? ඒතර ඒ පුද්ගලයා ඒ ජොබ් එක ස්කිප් කරලා වෙන ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. එයාට කැමති විදිහේ ජොබ් එකක්, එයාට ඕන කරන සැලරි එක, එයාට ඕන කරන ලොකේෂන් එක, ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මත එයා චූස් කරගන්න පුළුවන්. It's up to them. So this is not a strict point to maintain. මෙන්න මේක තමයි චූස් කරන්න ඕනේ කියලා නෙවෙයි. It is up to you, but better to choose early as possible. ඒ කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින් මෙන්න මේ දෙක අතරින් ඔයා ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ මොකක්ද කියන එකෙන් චූස් කරගෙන ඔයා කැරියර් එක ඩෙවලොප් කරගන්නවා. That is a better thing rather than going so far and changing. Right? Is that clear? And then we have kinds of people and environment you prefer. Right. This is another kind of a problem which most of the people are having by doing their jobs. Right? වැඩ කරන්න කැමති පුද්ගලයන් කවුද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන්න කැමති environment එක. ඔයා prefer කරන environment එක, surrounding එක කොහොමද කියන එක මත ඔයාගේ job role එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ career එක define වෙන්න පුළුවන්. Right? අපි හිතමුකෝ you would like to work inside a building. එක building එකක් ඇතුලේ එක table එක computer එකක් තියාගෙන ඔයාගේ පාඩුවේ වැඩ කරන්න කැමති පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතුව සමහර පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන් එහෙම කැමති නැතුව මිනිස්සු එක්ක එහාට මෙහාට ගිහින් එයාලත් එක්ක කතා බහ කරලා එක තැන් වලට ගිහින් වැඩ කරන්න කැමති පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන්. right? සමහරක් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මිනිස්සු එක්කම ආශ්‍රය කරන්න කැමති නැතුව තනියෙන් මෙයාගේ පාඩුවේ ඉන්න කට්ටිය. සමහරක් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් එහෙම තනියෙන් ඉන්න බෑ. එයාලට කොහොමත් මිනිස්සු එක්කම ඉන්න වෙන්නේ. එයාලට එහෙම තමයි කැමති. So it may up to you. එතනත් වෙනස් වෙනවා ඔයාලගේ කැමැත්ත මත. So then you have to prefer what you would like to go for. ඔයා තමයි ඒකත් prefer කරන්නේ. ඔයා මොකද choose කරන්නේ. According to that thing you have to evaluate which is the career I have to go. දැන් මේ හැම දෙයක් එක්ක තමයි අර career එක related position එක අපි choose කරන්නේ. කෙලින්ම අපි හිතපු විදිහට යන්න බෑ කියන එකට වඩා not better. එහෙම ගියොත් සමහර වෙලාවල් වලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වැරද්දක් මං කරේ කියලා. Right? So the better thing is define all these things first and then select the particular career. එහෙමත් career එකක් choose කරද්දී සමහර වෙලට ඒ career එකට ඔයාලට entry වෙන්නම ගොඩක් කල් යන්න පුළුවන්. But you are the one choosing that. So it's up to you. Right? And then past experiences you won't highlight, such as volunteer work, hobbies, and travel. Right? ඔයාගේ hobbies, ඔයා කරලා තියෙන volunteer works මොනවද? ඔයා travel කරලා තියෙනවනේ travels එක්ක ඔයාගේ කොහොමද related position එක career එක define වෙන්නේ කියන ඒවත් මත choose කරගන්න පුළුවන්. Right? So these all things are coming way before selecting into an interview.
interview එකට යන්න කලින් job එකක් apply කරන්නත් කලින් ඔයා කරන්න ඕනේ දේවල් තමයි මේක. self evaluation එකේදී career එකක් එහෙම නැත්නම් related position එක මොකක්ද කියන එක ඔයා define කරගන්න. Then only you are getting into the other things which you are applying for a job, and then after you are getting the interview process, right? So this is kind of a main thing you have to follow each and every one of your life, right? When you are setting up a career. Is that clear? Are there any questions related to self-evaluation part? Right. So if it is clear, I will move forward. If you have any questions, you could raise, right? All right. Then we came into the interview part, right? Interview part, I have already told you there are three main scenarios before the interview, in the interview, and after the interview, right? So when you are getting into an interview, you have to do something before the interview. Then job එකක් apply කරලා ඒක interview එකක් ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක දැන් මෙහෙම interview එකක් තියෙනවා කියලා කියද්දී before the interview what you have to do? First you have to research the company. Research කියලා කියන්නේ ආයේ search කරලා බලනවා ඒ particular company එක මොකක්ද. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගෙන තමයි interview එකට apply කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි apply කරන හැම එකෙම interview වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට අපි random apply කරගෙන ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. Interview ආවයින් පස්සේ මෙන්න මේ දවසේ interview එක තියෙනවා කියලා කිව්වයින් පස්සේ you have to research about that company. The company's website is an excellent place to begin. ඒ company ගේ website ඒ company ට අදාළ website එක තමයි හොඳම place එක company එක ගැන research කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ආයතනය මොකද්ද? යාළුවා මොනවද කරන්නේ? අපි IT related කතා කරනවා නම් මොන වගේ softwares ද යාළුවා හදන්නේ? software company එකක්ද? hardware related company එකක්ද? network related company එකක්ද? නැත්නම් consultancy agency එකක්ද? ඒතර යාළුවා softwares හදනවා නම් මොන වගේ softwares ද හදන්නේ? or else යාළුවා web developers නම් මොන වගේ websites දැන්ට හදලා තියෙන්නේ? යාළුවාගේ ongoing projects මොනවද? future projects are expect කරන්නේ මොනවද? achievements තියෙනවද මේ company එකට? මොකක්ද ඒ achievements? On behalf of employee types, ඒ කියන්නේ employee පැත්තෙන් කල්පනා කරද්දී achievements මොනවා හරි තියෙනවද? ඒ company එක ඇතුලේ වැඩ කරන environment එක කොහොමද? ඔය හැම දෙයක්ම you can research about the company. And then practice the interview or practice interviews. Don't stop until you feel comfortable answering each question. Practicing beforehand will make you feel more comfortable and relaxed during the interview. So you have to practice interviews. So then there may be a question how to practice an interview which I have not faced yet. මං ජීවිතේ පළවෙනි පාරට interview එකකට යන්නේ. එතකොට කොහොමද මම practice කරන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි there are a lot of sources available in the internet, right? So there are so many interview related questions in the internet. There are so many mock interviews in the YouTube, right? You can go through it. A position එකට, a related position එකට මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්න පුළුවන් කියලා internet එකේ ඕන තරම් sources තියෙනවා. And YouTube ගත්තාම මේකේ mock interviews තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒකෝර ඔයාලා මෙහෙම තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම ගොඩාක් interviews, mock interviews තියෙනවා. ඒ වගේ position එකට අදාළ interview එකක් ඔය choose කරගෙන ඒව practice කරන්න පුළුවන්. මේ question එක අහුවොත් මම දෙන උත්තරේ මොනවද? ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙහෙම question එකක් අහන්න පුළුවන්. එතනදී මම දෙන උත්තරේ මොනවද? කියලා ඔයාම ප්‍රශ්න අහගෙන ඔයාම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Even if you have a friend with you, then you can give the set of questions to your friend, and you could say that you could say him to ask questions from you, then you could reply, right? එතකොට ඔයාලට මේක practice වෙනවා. ප්‍රශ්න practice වෙනවා, interview process එක practice වෙනවා, flow එක practice වෙනවා. So practice is a main really important thing. Don't stop until you feel comfortable. Or confident again, if you feel comfortable, then it is okay. You can stop. But until then, continue the practicing, right? And before the interview, you have to dress professionally. This is again interview එකට යන්න කලින් හරියටම dress එකක් අඳ ගන්න ඕනේ. Professional way of attire, professional attire එකක් තියා ගන්න ඕනේ.
professional attire එකක් කියලා කියද්දී it's not all about white shirt and black trouser. White shirt එකයි black trouser එකයි විතරක් නෙමෙයි professional attire එකක් කියලා කියන්නේ. Right? You could go with the color shirts as well. Colors you are use කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. IT related job එකක් ගැන මම කතා කරද්දී. It's not I'm not talking about the other kind of interviews. I'm talking about the IT related jobs or IT interviews, right? එතනදී යාලා අර සුදුයි කළුයි කියන පැටර්න් එක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය in a professional way or professional විදිහට dress එකක් ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. insert කරලා tuck in කරපු trouser එකක් හරියටම pleats තියෙන එහෙම නැත්නම් long sleeves තියෙන shirt එකක් shoe එකක් and then you have to have a professional look or a good attire to look at, right? And then tie, with tie or without tie, it doesn't matter, right? And so it will get you by the research of the company. Or company ගැන research කරද්දී එතනදී ඔය මොකද්ද dress code එක යාලා බලපාන්නේ නැත්නම් යාලා prefer කරන dress code එක මොකද්ද කියන එක ඒ research of the company එකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්, right? For an instance සමහර companies තියෙනවා යාලා එච්චර dress එකට prefer කරන්නේ නැහැ. එහෙම professional විදිහටම dress එකක් තියෙන්න ඕන කියලා prefer කරන්නේ නැහැ. හැබැයි interview එකට යද්දී අපි කොම shirt in කරලා trouser එකක් දාලා belt එකක් ගහලා shoe එකක් දාගෙන යන්නේ. right? හැබැයි ඊට පස්සේ යාලා වැඩ කරද්දී එහෙම professional dress එකක් maintain කරන්නේ නැහැ. T-shirts, denims කියලා තමයි වැඩිපුරම IT companies යන්නේ. right? හැබැයි සමහර companies තියෙනවා even if it is IT companies තියෙනවා professional dress code එක තමයි යාලා වැඩ කරද්දිත් maintain කරන්නේ. right? IT related සමහර jobs තියෙනවා. straight away IT company එකක් නැති වුණා IT related වැඩ කරන වෙන company එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය බැංකු වල එහෙම නැත්නම් වෙන රජ ආයතන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වල IT related jobs වලට යද්දී එයාලගේ අර ආයතනයට අදාළ කෝඩ් එක තමයි බලපාන්නේ මේ job එකට. right? ඒතර hardware related මොකක් හරි job position එකකට ගියත් ඒ ආයතනය විසින් professional way of attire තමයි එයාලා maintain කරන ඕන ආයතනය තුළ අඳින්න ඕනේ ඒ dress එකම තමයි. right? So that's not differ there. So it will give you an idea. It will give you a clear idea when you are doing the research about the company. Or a company ගැන research කරද්දී ඒ dress attire එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන part idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right? And then your look, your haircuts, your facial hair, and everything should be in a proper way, right? When you are going for the interview, right? So එතකොට කොණ්ඩ වවාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. It is also acceptable. It is a kind of a thing, but you have to have a decent way of combed hair, right? කොණ්ඩ වවාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කොණ්ඩ හරියටම fix කරගන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් අර උදේ පාන්දර නැගිට්ටා ගියා වගේ නැතුව ඒ hair එක හරියටම dress up කරගෙන. And if you have a long beard, you have to shape up the beard and dress up professionally and going into an interview, right? That is okay. And then arrival, when you are arriving for the interview, you have to arrive at the interview location a little early, right? So this is really give you some advantages. When you arrive little early to your interview location, it will give you some advantages. One of it is you could decompose, or you could decrease your pressure which was building at that moment. Wow, interview කරන process එකට නැත්නම් interview එකට කලින්ම ගියා නම් කියන්නේ එදාට interview එක තියෙන්නේ 9ට නම් ඔයාලට 8ටම යනවා. right? 8ටම ගිහින් එතන wait කරගෙන ඉන්න. එතකොට එතන ඇති වෙන pressure එක පොඩ්ඩ බහිනවා. ඒ කියන්නේ pressure එක අඩු වෙනවා 9 වෙද්දී. Now එකපාරම 8යි 50ට එතනට ගියා 9ට interview එකට ගියා කියන්නේ you are at the peak of your pressure. I can එතන අපි nervous එකක් එනවා pressure එනවා. It will create a pressure at that moment. So then you could decrease that thing when you arrive earlier. And also you could have a great idea about your other persons who came to interview. Right? අනිත් කට්ටිය ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එකට අවිල්ලා ඉන්න අනිත් ඔයාගේ කම්පිටිටර්ස් ලා ගැන ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කලින්ම ගියා. right? මේ වගේ කට්ටිය අවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියත් එක්ක අපි මං ඉන්ටර්විව් එකට යන්නේ. So what are the things you have to change your strategies, right? What are the strategies නැතම ආන්සර් කරන විදිය කොහොමද වෙනස් කරගන්න ඕනේ? ඒ වගේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. On the same hand, it could impact on the negative side as well. ඔයා එතන ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න ගිහින් ඒක negative impact එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. So it's better to avoid talking before the interview.
ඒකට කලින් ඉන්ටර්විව් එකට කලින් එතන ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කතා කරන එක අවොයිඩ් කරගන්න එක better because එතන කතා කරලා මොකක් හරි ඔයාගේ confidence කඩාගන්න දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතන කවුරු හරි ලොකු පොරක් ඇවිල්ලා හිටියනවා ඉවරයි. මට මේක select වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම confidence කැඩෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. Right? So it's better to avoid the talking, but better to be at that position. So you can look around and have an idea about the person. So ඉන්න කට්ටිය ගැන වාට මොකක් හරි හිතන දෙයක් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. So it's better to arrive earlier, and also it will help you if you try to arrive earlier. Any kind of sudden incidents or that නමයට තියෙන ඉන්ටර්විව් එකට ගෙදරින් 8:00ට පිටත් වෙලා ටාගට් කරන්නේ 9ට එතනට යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි sudden incident එකක් වෙන්න පුළුවන්. බයික් එකක යද්දි ටයර් පැච් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාහනයක යද්දි ටයර් පැච් වෙන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් පාරේ බස් එකකට යද්දි ගහක් කඩා වැටිලා ඒ බස් රූට් එක කැන්සල් වෙනවා වෙන රූට් එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. right? එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So for that reason better to arrive very early. right? early ගියා නම් ඔයාට alternative route එකක් ගත්තා නැත්නම් alternative මොකක් හරි වාහනයක් ගත්තා ගියා. ඒ තරට එතෙන්ට වෙලාවට යන්න පුළුවන්. right? So there is an advantage when you are following arrival as well. Right. Are there any questions related to this slide? Right. I'll take your silence as no. Right. Then we have there's a hand raised. Any question? Madhav 021. Do you have any question? So if you have any questions, just put it to the text box. I will go through. Right, then during the interview. So the next part is when you are in the interview, what you have to do, right? So it's like you have all the preparations done well. So you have set for your interview. Now is the day. තමයි දවසේ. එදා තමයි දවස. කොහොම ඉන්ටර්විව් එකට යන දවසේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. Right? So here I have mentioned some points which I could explain that thing here. And so go through the explanation and get the points out of that explanation, right? So here I have only mentioned some points only in the slide, right? So in an interview, or during the interview, you have to have a good first impression. First impression is a key to build up your flow or build up your rhythm in the interview, right? Or then මුලින්ම දැකපු ගමන් ගන්න impression. ඉන්ටර්විව් පැනල් එකේ ඉන්න පුද්ගලයන් ඔයා දැකපු ගමන් ගන්න impression එක තමයි ඒ ඉන්ටර්විව් එකේ rhythm එක set කරන්න. නැත්නම් ඒ ඉන්ටර්විව් එකේ flow එක set කරන්න. Right? So if you impress the panel from your first impression or from your first tire, it is right. So if you have any questions, you could just straight away put it in the chat box. No need to raise the hand, right? So I will go through the chat box. If you have any questions, I will answer that, right? So no need to raise the hand. Right. So from the first impression, whatever the panel sees you, or whatever the panel looking at you, they will get the first impression from you. So it may happen when you are suddenly entering to the room, or it may happen when you are seating, or it may happen when you are greeting and starting of your introduction. ඒක ඕන අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. or room එකට enter වෙද්දි first impression එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා seat වෙද්දි interview process එකේදී එතනදී first impression එක impress වෙන්න පුළුවන්. or else you greet and start your introduction part. එතනදී first impression එක ගන්නත් පුළුවන්. So it may happen at all these instances, right? So better to keep concentrate on these three instances.
how you're getting into the room, how you're taking your seat, or how you're starting off with the greeting or your introduction part. So these three things make the first impression for the panel. So if you set a good impression for the panel, whatever happens after that, you can pass වෙන දේවල් may go in a good rhythm or may go in a good manner, right? ඒ කියන්නේ ඒ first impression එක හොඳට set කරා නම් ඒකත් එක්ක rhythm එක වෙනස් වෙනවා, interview flow එක වෙනස් වෙනවා, right? So ඔයාටත් enthusiasm එකක් තියෙනවා, panel එකටත් enthusiasm එකක් තියෙනවා. ඒතර what හිතනවා, then you have set a good rhythm or you have set a good first impression, and now you are going with the confidence. The panel is also, if they had the first impression in a good way, they may felt like, okay, kind of a good person or kind of a good hire we could looking at for. Now we could raise some questions, kind of a technical and kind of these. If he is okay, then we will take a pattern, right? So that is the best thing to have in a first impression. And a smile. So keeping your face with a smile is always giving a positive intention, positive vibration, smile, right? So it's better to keep your face with a smile. අර බය වෙච්ච ගතිය හිමන් නැත්තම් ප්‍රෙෂර් රේස් වෙලා තියෙන ගතිය හිමන් නැත්තම් අපි හිතමු මෙතෙන්ට යද්දි නිකන් අර මූණ නිකන් ඇම්බරිලා එහෙම තියාගන්න එකට වඩා ඔයාට බයක් තියෙන්න පුළුවන්, right? ඒ වෙලේ ප්‍රෙෂර් එක උඩ හයිම ලෙවල් එකේ තියෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්විව් එකේ. However, if you keep your face in a smile, or if you keep your face in a good manner, right? එතනදී අර බයයි ඒ ප්‍රෙෂර් එකයි නැති වෙනවා automatically. You won't deliver your fear at that time, right? So keeping a smile in your face is always a positive intention. එහෙම කියලා අර ගිය වෙලාවේ ඉඳන් පිස්සෙක් වගේ hina වෙවි ඉන්න එක නෙමෙයි, right? I'm not talking like that. මෙතන කියන්නේ a gentle smile. ඒ කියන්නේ මූණේ අර පොඩි normal smile එකක් තියාගන්න එක. අපි සිනහවුසු මූණෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ level එකක් maintain කරගන්න interview process එකක් ඇතුළේ. Right? And your body language. Whatever you are delivering, it should deliver from your heart or from your body language as well. Right? Or කියන දේවල් ඔයගේ points introduction එක එහෙමත් නැත්නම් අපි කතා කරද්දී interview process එකේදී අර ගල් ගැහිලා වගේ එකම විදිහේ ඉඳගෙන කතා කරන්නේ නැතුව අත මුකුත් කරගන්න නැතුව අත නිකන් අර මේ ගල් ගැහිලා වගේ තියාගෙන මූණත් හොල්ලන්නේ නැතුව කෙලින්ම වචන ටික විතරක් කියාගෙන යන එකට වඩා better you are using a body language, right? Go with the flow. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන විදිහත් එක්කන body language එකක් තියෙනවා. සමහර details කියද්දී අපේ අත් එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. You have facial expressions. It is better to have facial expressions, right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් tone එක අපේ voice එක උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන්න, right? So all those things comes into body language, right? අපි කියනවා අර කියද්දි මොකක් කර එකක් explain කරද්දි නැත්නම් introduction එකක් දෙද්දි බොක්කෙම්ම කරනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපි බොක්කෙම්ම කරන්න කියන it will give you an environment, it will set an environment. You are not in an interview or interview එකේ ඉන්න වගේ environment එකක් නෙමෙයි එතන හැදෙන්නේ. You are just having a conversation with a panel of people, set of people ඉස්සරහා ඉන්න ඔයාලත් එක්ක නිකන් කතා කරනවා. යාළුවා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා or explanation එකක් දෙනවා. It's just in that way. Don't think that much in an interview. Just go with the flow. You can have your own body language. You can use whatever the tone you have. You can use your facial expressions, right? There's no boundaries, right? එහෙම කියලා එතන කෑ ගහගෙන the panel නටලා එහෙම කරන්න යන එක නෙමෙයි මං කියන්නේ. I'm talking about the things which you have in your real life. නිකන් කතා කරද්දී ඔයගේ body language එක කොහොමද ඒක එහෙම maintain කරන්න. There is no problem in there, right? එතනදී ගිහින් stick body එකක් තියාගෙන අත මුකුත් කරගන්න අත් එහෙම බැඳලා එහෙම කියාගෙන කතා කරගන්න එක නෙමෙයි, right? On the same note, I have told these things in the presentation as well, right? Use your own body language, but body language එක force කරලා ගන්න යන්නත් එපා. එතකොට වෙන්නේ ඔයා කියන්නේ මොකද්ද එක ඔයාගේ body language එක වෙන කොහෙද, right? ඒ baby අපි හිතමුකෝ මොකක් critical point එකක් කියනවා හැබැයි body language එක ඒකට match වෙන්නේ නැහැ කිව්වද්දී
at that time they may feel you're forcing to get a body language or force karna body language again. So don't do it like that. So if you're having a natural body language, if you have a natural way of explanation, explaining, you could go with that thing. That is okay. And then speak clearly. That is really important, right? So you could slow down your speed. Maybe if you're too much speed or වැඩිපුර speed na කතා කරද්දි ඒක අඩු කරගන්න ඕනේ එතනදී, because you have to speak clearly. Go with the answers very clearly, right? So when you are speaking, listen before answer. උත්තර දෙන්න කලින් හොඳටම අහගෙන ඉන්න. ඒක තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න ඊට පස්සේ ඒකට උත්තරේ දෙන්න. අපි සමහරක් වෙලාවට කරන්නේ ප්‍රශ්නය පටන් ගද්දිම assume කරගන්නවා මෙන්න මේක තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නය අහලා ඉවර වෙනකන් concentrate කරන්නේ නැහැ ඒකට. ප්‍රශ්නය පටන් ගද්දි ඒ මුල් කාලේ ඇහුවා හරි මේක තමයි අහන්න කියලා හිතාගත්තා. දැන් එයා ප්‍රශ්නේ අහගෙන ඉද්දිම මම මෙතන prepare වෙනවා මට උත්තරේ මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. හැබැයි අන්තිම වචනේදී ඒ ප්‍රශ්නයම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ වෙන මොකද්ද ඒක. So then even if you are answering in a proper way, it is not telling with the question. So listen carefully before answering. හොඳටම අහගන්න. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද අහන්නේ? What they are expecting from you. ඒ ප්‍රශ්නේ යාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද? ඒක you have to clarify and then you have to answer. Right? And give brief answers. It is better to give brief answers rather than giving an essay type of thing there, right? Introduction, you could go for a lengthy introduction. It is okay if you have stuff saying yourself, right? But when you're giving answers for the questions which raised by the panel, if you find out what they are expecting from you, මේ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට identify වුණා නම් ඒ දෙයට විතරක් උත්තරේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙයටයි ඒ දෙයට බලපාන දේවල් මොකක් කර තියෙනවනේ ඒ ටික විතරක් උත්තරයක් විදිහට දෙන්න. ඒ දෙයට අදාළ දෙයක් ඔයාලා ළඟ නැත්තම් ඒ කියන්නේ යාළුවා මොකක් කර ස්කිල් එකක් ගැන අහනවනම් ඔයා මොකක් හරි අපි හිතමු ඉන්ටර්විව් එකේදී අහනවා are you having any kind of skill in Java එකේ ඔයාලා ස්කිල් එකක් මොකක් කර තියෙනවද නැත්නම් past experience එකක් තියෙනවා කියලා අහුවනම් ඔයාලට දන්නවා ඔයාලට past experience එකක් තියෙනවද නැද්ද තියෙනවා නම් ඔයා කරපු projects මට මේ experience එක තියෙනවා I have this kind of experience in Java I have done these projects to this particular company or in this course module කියලා ඒව ගැන කියන්න පුළුවන් brief. If you don't have any skill or if you don't have any kind of past experience, you could straight away say, no, I'm not having any kind of past experience in Java, but I'll try to learn. No, I'm in an enthusiastic mode to learn that. කියලා එහෙම straight කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි නිකන් අර වටෙන් ඇදගෙන යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මට නෑ මගේ experience එක නෑ මට මේක දන්නේ නෑ කියලා දැනගෙන නිකන් වටෙන් යන ආන්සර් එකක් දෙනවා. මම මේක කරලා තියෙනවා ඒකේ කොටසක් මේ Javaත් එක්ක කරා කියලා එහෙම බොරුවක් එහෙම අටවල කියන්න යන්න එපා. Don't go for lies and don't go for lengthy answers. Just give brief answers, right? And go about the previous employers. You have to know about the previous employers, what you have done throughout their career. And that is a main important point is be truthful. Whatever the questions raised at you, be truthful. ඇත්ත විතරක් කියන්න බොරු කියන්න යන්න එපා. Because at that instance, if you lie to a panel, then they will know that thing. යාලට ඒක දන්නවා. ඔයා කියන්නේ බොරුවක් කියලා. Right? ඒ වගේම sometimes even if you selected through a lie, then ඔයා වැඩ කරද්දී ඒක දැනෙනවා. Okay, මේක බොරුවක්. මේක අත්තක් නෙමෙයි කියන්නේ. Right? So be truthful. That is really important. And then know your resume. So whatever the things you have put into your resume, CV එකට දාලා තියෙනවා, resume එකට දාලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා ඔයා හොඳටම දැනගන්න ඕනේ. Then according to the CV you have to answer. ඔයා CV එකේ දාලා තියෙනවා නම් මට මෙන්න මේ skills තියෙනවා කියලා ඒ skills you have to have. ඔයාට තියෙනවා විතරක් CV වලට දාන්න, resume වලට දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම එහෙන් ටිකක් අටව ගත්ත දේවල් ප්‍රසිංස් වලට දැම්මම නම් මට හොඳටම පුළුවන් කියලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් because they have gone through your resume, they are reading your CVs, so they will ask, definitely they will ask. So then you have a struggle at that time. So better to know your resume and set the resume according to the skills you have, and according to the resume you have to prepare for the interview as well.
keep things at a professional level. Yes, so don't go for the don't go far away from a professional level. හැමතිස්සෙම professional ethics කියන ඒවා professional level එක maintain කරගන්න interview process එකේදී ඒ professional ගතිය නැති කරගන්න යන්න එපා. ඔයාගේ behaviors, your answering style, your way of greeting and everything, you have to have a professional level to maintain. Look for something in common, right? So it just happens in the interviews. Maybe you are looking for something in common. It is okay to look for something in common. Again, සමහර ප්‍රශ්න වලට common යන උත්තර පිට යනවා. It is better if you avoiding that question. Again, අපි දන්නේම නැහැ කියලා avoid කරන එකට වඩා common තියෙන එක. දැන් එයාලා අහනවා නම් ඒ ගැන උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. So most of times non related to your job related position or related position එකටම අදාළම නැති common ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Current situation එකක් රටේ එහෙම නැත්නම් ඒ job ඒ company එක ගැන මොකක් හරි දෙයක් එහෙම common question එකක් අහන්න පුළුවන්. Better to have an idea about those common things. So look for something in common as well, right? So are there any questions related to the during interview process? I assume there are no questions. Right. So there is a template called SARA template you could follow in an interview. I mean, during the interview process, you could follow this SARA template key. Right. So there are so many other templates and there are so many other guidelines as well. STAR template කියලා එකක් තියෙනවා. STAR template එකයි SARA template එකයි තමයි වැඩිපුරම you could go for the interview types. වැඩිපුර interviews වල follow කරන්න පුළුවන් template එකක් හැටියට ගන්න අපි SARA template එකයි STAR template එක. Right? But in IT interview or IT related job interviews, you could go with the SARA template, right? So there are instances they could ask questions from you about some particular situations. ඔයාගේ past experience එකේදී නැත්නම් ඔයා ගැන දැනගන්න ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඔයා කරපු දෙයක් ගැන describe කරන්න. නැත්නම් specific incident එකක් ගැන specific situation එකක් ගැන ඔයා describe කරන්න කියලා. Right? So then you have to find out the correct situation for that. Describe a specific situation or challenge you faced in a previous role. ඔයාගේ previous role එකේදී අපි පළවෙනි වතාවට interview එකක් යනවා කියන්නේ ඒතකොට campus එකේ. Campus එකේදී ඔයා challenge ඔයා face කරපු challenge එක. මේ job related position එකත් එක්ක relate වෙන එකක්. ඒ job එකත් එක්ක relate වෙන ඔයා face කරපු challenge එක. නැත්තම් මොකක් හරි specific situation එක. ඒක ගැන ඔයා පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඒ වගේ අවස්ථාවක. Right? So you could go with the situation. For an example, here I have put our team was asked to increase our monthly sales by 10%, and I was put in charge of training them on new sales tactics. Right? So here he is already an employer, already an employee in a company, already service experience එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන interview එකකට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර යාගෙන් අහනවා ඔයා මොකක් හරි specific situation එකක් නැත්නම් challenge එකක් ඔයා previous role එකේදී face කරලා තියෙනවා නම් ඒක ගැන අපිට කියන්න. එතකොට එයා කියනවා our team was asked to increase our monthly sales by 10%, and I was put in charge of training them on new sales and tactics. Again, එයා වැඩ කරපු පළවෙනි company නැත්නම් එයාගේ කලින් company එකේදී sales rate එක 10% increase කරන්න ඕනේ කියලා එයාලගේ team එකට කියලා තියෙනවා. So he is the one working as in charge for training them with the new sales tactics, right? So what are the actions you did for that particular instance? A scenario එකේදී ඔයාගත්තු actions මොනවද කියන එක ඊළඟට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. Describe the actions you took to the address the situation. So at that particular scenario, which I have already explained, there he put that I put together 2 training meetings to share the new tactics. I also scheduled weekly times
for shadowing each employee to ensure that they were practicing and that the tactics were working. Again, ඊළඟට මම ගත්ත actions මොනවද? ඒ කියන්නේ ඒ sales increase කරන්න 10% වලින් we have already organized interviews, organized meetings, new alut tactics ගැන කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි weekly showdowning එකක් කරා employees ඒවා හරියට පිළිපදිනවද කියලා බලන්න. ඒත් එක්කම අපේ tactics හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. Right? So that is the action he did. And then the result. ඒ action එකෙන් පස්සේ වඩා result මොනවද? නැත්තම් ඒ scenario එකෙන් ඔයාගත්ත results මොනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. Outline how you overcame challenges and the results of your action. So here on the example, it says at first the team struggled with the changes, but by working together and implementing their personal preferences on the training tactics, the team was able to increase sales by 15% that month. Again, a result එක එයා පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. මුලදී ඒ change එකත් එක්ක team එක struggle වුණා. හැබැයි අපි එකට එකතු කරලා වැඩ කරලා personal preferences මත training tactics තව enhance කරගෙන අන්තිමට අපිට පුළුවන් වුණා 15% increasement එකක් ගන්න. So we have target for the 10%. හැබැයි අන්තිමට අපිට 15% හම්බ වුණා. Right? And then the next one is application. Apply your experience in the situation to the job you are interviewing for. This isn't need for every answer, but it subconsciously places you in the role, whether the interviewer thinks you should be hired or not. ඊළඟට ඔය incident එක, ඒ කියන්නේ situation එක, accent එක, action එක, result. ඒ ටික how you could apply to the present situation, the role you are seeking for. දැන් ඒ job එක expect කරන role එකට දැන් ඒක කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා apply කරන්න ඕනේ. So in this example, he says, since your company is growing rapidly, my sales experience would help your immediate needs and my training experience could help a smaller sales team be even more effective. Kerawala growing company එකක් හින්දා I could be on that position. මට පුළුවන් මගේ experience එක ගෙනල්ලා මෙතනදී smaller sales team එකක් more effective විදිහට වැඩ කරව ගන්න කියලා ඒ experience part එක මෙතෙන්ට ගලපලා apply කරන්න ඕන. So this is a template which you could follow. Situation, action, result, and application. The things inside that topics, action එක මොකද්ද, situation එක මොකද්ද, result එක මොකද්ද, apply කරන්නේ කොහොමද කියන එක may differ according to the job role you are seeking and according to the experiences you have, right? And then we have after the interview. So we have discussed before the interview whatever the things you have to do and whatever the things you have to follow during the interview. Now it is all about after the interview. Interview became pass, right? A interview became successful enough to do, failure enough to do. It doesn't matter. But you have to focus on what you are going to do after the interview, right? So after the interview, you should have back in touch. I mean, ask the interviewer, he or she expects you to get back to you on her or his decision. Again, එතනත් එක්ක අපි interview කරා, interview එකට ගියා, එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැතුව you have to have a contact with that particular organization. ඒ organization එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් interviewer එක්ක you have to have a touch, right? You can maintain a chat or you could go with the email conversations as well, right? Get everyone's business card before you leave. Be sure to get the business cards of all the people with whom you visited. If you cannot do that, ask a secretary for their names and email addresses, right? Again, එතන හිටපු කට්ටියගේ contacts තියාගන්න, contacts ගන්න එක හොඳයි. or leave වෙන්න කලින් එතනින් interview panel එකේ හිටපු කට්ටියගේ contacts ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. ඒත් එක්කම මේ particular interview එකට ආපු කට්ටිය ඔයත් එක්ක තව set of people will be there. So ඒගොල්ලන්ගේ into a process එකේදී you could get the
contacts or business card, right? Business card mean contact එක තමයි අතන කියන්නේ. email එක හෝ contact number. At that time, it will give you an idea or it will give you support that දැන් එතනට නම් හැමෝටම ජොබ් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටියට ජොබ් එක හම්බ වෙනවා. ඊටු කට්ටියට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කිව්ව. ඒතර එයාලා තව ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා වෙන කොහේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙද්දි එයාලට දැනගන්න. එතකොට if you maintain a friendship with all those guys, එතනදී යාළුවාට හම්බ වෙන ඉන්ටර්විව් එකක් ගැන ඔයාටත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාටත් පුළුවන් මේ ඉන්ටර්විව් එක අටෙන්ඩ් කරන්න. එවන නැත්නම් එතනින් select වුණ පුද්ගලයෙක් කවදා හරි ඊළඟට තියෙන ඉන්ටර්විව් එකක් ගැන ඔයාට කියන්න පුළුවන්. එවන නැත්නම් මේ ජොබ් මේ කම්පැනිෙම මෙන්න මේ පොසිෂන් එක වේකන්ට් තියෙනවා. ඒතර ඒකට ඔයාලා try කරන්න කියලා අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. He or she may give you some other advices how to get into the that particular organization. එහෙම friendship එකක් හදාගන්න. නැත්නම් ඔය contact එකක් හදාගන්න. It is always better to have a contact with all those people, whoever with you at that time. And then make sure to thank the interviewer before you leave. අන්තිමට interviewer අනිවාර්යෙන් thank කරන්න. Verbally thank the interviewer for taking the time to interview you before you leave. Right? Straight away verbally thank කරන්න. panel එකම thank කරන්න before you leave. And always do not give up. So even if the results are not in your favor, do not give up. Don't give up at what instance. Go for the other interviews and go for the same types of job roles. And there are so many opportunities, right? So if one thing fails, it doesn't matter. Keep up your confidence. Keep up the good things. Keep the good things. Adapt the good things which you have gained from the particular interview. And then maintain your process and maintain your development through your career or through your desirable path to the next interview. ඊළඟ ඉන්ටර්විව් එකට ගෙනියද්දි අර පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක ෆේල් වුණා කියලා ඒකෙන් ප්‍රොඩක්ට් වෙන්නේ නැතුව එතනදිත් ඔයා ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. නැත්නම් ඔයාට දැනගන්න හම්බ වෙච්ච දෙයක්. ඒක ඇඩ් කරගෙන දෙවෙනි ඉන්ටර්විව් එකට ගෙනියන්න. Right? So you will get more and more shaped your career or shape up your things before you are getting into a position. Right? So this is what you have to do after the interview. So there are three main parts: before the interview, during the interview, and after the interview. So is that clear? Are there any questions related to these? Right. So if you're maintaining the silence, I will keep going. Right. Right. Then we have some additional tips to add for the interview process and in an interview. So these are which I could give you some additional tips. Right. So focus on presenting a positive or enthusiastic tone, which I have already kind of explanation I was given. අපි always focus කරන්න positive ඔයාගේ self එක නැත්නම් ඔයා ගැන කියද්දි නැත්නම් ඔයාගේ introduction එක එහෙම නැත්නම් interview process එකේදී you have to focus on presenting a positive enthusiastic tone. කියන්නේ positive විදිහට enthusiasm එකත් එක්ක ඔයාව present කරන්න බලන්න. So that is always better, right? If you are asked to describe a weakness, mention lessons learned and steer away from negative descriptions. Right. සමහර ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ weakness මොනවද කියලා. Right. So if the question is like that, better to give a general kind of weakness and also the things you have learned from that weakness. ඔයාට තියෙන මාකර general weakness එකක් ගැන කියලා ඒ weakness එකෙන් ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ මොකද්ද? And එතනින් ඔයා වර්ධනය කරගත්ත දේ මොකද්ද කියන එක කියලා අවසන් කරන්න. Don't go for negative descriptions. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු ඒ job role එකට negative විදියට impact වෙන එකක් ඔයාට weakness හැටියට තියෙනවා නම් ඒ weakness එක කියන්න යන්න එපා.
For an example, if you are going for IT related job, whatever it is, IT related job එකකට ගිහින් මං කියනවා නම් මට වැඩිපුර workload එකක් දරා ගන්න බෑ, මට pressure වැඩි වෙනවා, එහෙම නැත්නම් මට සහ කම්පැනි ඇති වෙනවා, ඔය වගේ මොකක් කර එකක් කියමුකෝ. ඒක තමයි මගේ weakness එක කියලා කියනවා. So definitely they will not hire you because all the IT related jobs are having work pressure or workloads, right? මුලින්ම workloads තියෙනවා කොහොමද? work pressure එකක් තියෙනවා. ඒක මට දරා ගන්න බැරි එක තමයි මගේ weakness එක කියලා කිව්වනම් they will not hire you. Definitely they will not hire you. So don't go for the weaknesses like that, right? So better to go for the weaknesses which are not related to technical stuff. So negative descriptions. එහෙම නැතුව වෙන මොකක් හරි general weaknesses ගැන අපි කතා කරන්න පුළුවන්, right? So that is okay. Then think about 3 or 4 key points that you want to make about your personal characteristics, skills you have learned, and relevant experiences that demonstrate you could perform the job well. ඔයාගෙන introduction එකක් කියද්දි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙද්දී ඔයා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න ඕනේ ඒ particular job එකට ඔයාවයි වැදගත් වෙන්නේ, ඔයාව relate වෙන්නේ කොහොමද කියන මොකක් හරි key points ටිකක් add කරන්න. ඒක වෙන්න පුළුවන් sometimes skills, ඔයාගාව තියෙන skills ගැන මොකක් හරි boost up කරනවා කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ personal characteristics ගැන කියන්න පුළුවන්. Or else whatever the experiences you have throughout your life, or the experiences මොකක්ද කියලා ඒක relate වෙනවා නම් ඒක ගැන කියන්න පුළුවන්. And you could demonstrate something which you have already done, perform the job well, right? Then find specific rather than general examples from your experience that illustrate most of the important points about yourself, right? Yourself ගැන අහද්දී එහෙම නැත්නම් introduction එකට අත මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ගැන ඔයාගෙන අහද්දී specific වෙනවා. අනෙක් කට්ටියකින් ඔයා specific වෙන්නේ කොහොමද? And ඔයාගාව තියෙන experiences කොහොමද specific වෙන්නේ කියන එක illustrate කරන විදිහට you have to present yourself, right? Rather than going with the general stuffs. General විදිහේ stuffs, I'm a good leader, I'm having a good leadership qualities. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් I'm a good managerial person. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම general terms වලින් ඔයා specify කරන්න යන්න එපා. Go for something specific on you. ඔයාගාව තියෙන මොකක් හරි specific දෙයක් ගැන ඔයා කියන්න, right? ඒතර එහෙම දෙයක් නැත්නම් අපි general thing එකක් අරගෙන ඒකට relate කරලා කියන්න පුළුවන්. That is okay. But if you have anything, sometimes you may have experiences, right? You have done kind of projects, or you have been to some countries, right? So a countries වල ආගත් experiences තියෙන්න පුළුවන්. Educational tours කොහේ හරි ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් වාගේ experience එක කොහොමද මේකට බලපාන්නේ කියලා. එහෙම you could have a flow. You could design that flow and specify whatever the things which is really specific for you, rather than going with general. When answering questions, focus on experiences that demonstrate flexibility, adaptability, responsibility, progress, achievement, creativity, initiative, and leadership, right? ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙද්දී, when answering questions, you have to focus on the experiences. ඔයාගේ experiences ගැන focus කරන්න. ඊට පස්සේ flexibility, adaptability, responsibilities. ඔය වගේ ඔය දේවල් progress එක, achievements, ඔයාගාව තියෙන flexibilities මොනවද? ඔයාගාව තියෙන progress එක මොකක්ද? ඔයාගාව තියෙන achievements මොනවද? ඔයාගේ leadership එක කොහොමද? Creativity level එක කොහොමද? ඒවා මත උත්තර දෙන්න when answering for the question. Focus on all those things, right? So that is really important. And then I have put some general questions which you may face in an interview, right? IT related interview එකේදී එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේ interview එකක generally අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. කියන්නේ job role එක ගැන මත ඒ මත යන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු networking role එකකට යනවනම් ඒකට අදාළ technical questions මේවට add වෙනවා, right? If you are going for SE, software engineering, you will have set of technical questions related to that, right? And then if you are going for
BA business analyst නම් ඒකට relate වෙන technical questions add වෙනවා. එහෙම technical questions I didn't add here. ඒක add කරලා නැහැ because job roles වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ general questions කියන එක ඕන job role එකකට ගියත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, right? So I have put some set of questions which you can go through, right? So those questions are there in many sources as well, internet sources. තව ගොඩක් මේ වගේ general questions තියෙනවා internet එකේ ගිහලා search කරලා sources වලින් ගන්න පුළුවන්. mock interviews වලින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්න, right? So it is the most general question at the first is tell me about yourself. ඔයා ගැන කියන්න කියන එක. Tell me about yourself කියන එක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න. So when you are giving answer, it's better to go with the specific things which you have to mention about yourself. ඔයා ගැන specifically mention කරන්න පුළුවන් දේවල් you can go with it. And then they are asking about what are your key experiences and accomplishments, or experiences මොනවද? ඔයාගේ තියෙන accomplishments මොනවද? කියන ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. How would you rank your achievements? ඔයාගේ achievements ඔයා කොහොමද rank කරන්නේ? Right? Then you could go with the top to bottom scenario. මේක තමයි හොඳම achievement එක කියලා මම හිතනවා කියලා. එහෙම ඔයාගේ order එකක් හදාගන්න පුළුවන්. What are your strengths and weaknesses? Which I have already explained. Weaknesses ගැන කතා කරද්දී general weaknesses ගැන කතා කරන්න, technical weaknesses ගැන කතා කරන්න යන්න එපා. Strengths, it is better to go with the technical strengths, specific strengths which are differ from the others when you are comparing yourself with the others, right? And then explaining your reason for leaving your current job. If you are going for a total new job at the first instance, this question will not be there. But if you are leaving a particular company and going into another particular company, then they will definitely ask, explain your reason for leaving that company or that job, right? So ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් හදාගෙන එතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා ඒ කතාව එහෙම කියන්න යන්න එපා. You could go for a progress kind of thing. Progress එකකට මම leave වුණා කියන එක better. It means එතනදී මම වැඩ කරා මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරා ඒ වුණාට මට progress එකක් මට දැනුන්නේ මේක ඊට වඩා හොඳ position එකක් ගැන හිතනවා මේ company හොඳයි කියලා හිතනවා එහෙනම් මම progress එකක් කරනවා මෙතනට ආවා කියන මගේ විදිහට job එකක් ගැන relate කරන්න පුළුවන්. And what are the most important things to you in a job එකකදී ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක, right? So the answer should be specified for that particular organization. ඒ company එක මොකද්ද? ඒ company එකට අදාළ වෙන role එකට ඔයා specify කරලා answer එක දෙන්න යුතුයි. What do you value in a supervisor? Supervisor ගෙන් ඔයා ගන්න value එක මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා supervisor එක්ක වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්ද නැත්නම් supervisor ගේ කීම අහන්න නැති ඔයාගේ කැමැත්තට වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්ද කියන එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ultimate goal එක හැටියට එයාලා expect කරන්නේ. How would you describe your management style? ඔයාගේ management style එක කොහොමද කියන එක තමයි එතනින් අහන්නේ. And then there are some set of questions as well. So you could go through these questions, and if you have any kind of doubts or if you have any problems, then you can ask. So I have already shared the PDF with you, slides, so that if you have gone through these general questions, if you have any doubts related to these general questions, you can ask that specific question, and then I could go with the explanation for that, right? Rather than going with all the general questions, right? And then there is another kind of interview, which is over the phone interview or Zoom වල කරන interview, right? At the earlier stages, this is not that much familiar or that much famous because almost all the interviews you have to appear physically to that particular geographical location. ඊට පස්සේ face to face interview එකක් යන්නේ panel එකක් ඉදිරියේ නැත්නම් පුද්ගලයන් දෙනෙක් අතර එහෙම interview එකක් තමයි තිබ්බේ pattern එක, general pattern එක. But after the impact of COVID-19, the pattern slightly changed into a different direction, which is over the phone interview or Zoom interview, right? එතනදී the panel is not face to face නෑ. සමහර අවස්ථාවල කැමරා on වෙන්නෙත් නෑ. ඔයාගේ voice එක විතරයි ඇහෙන්නේ. phone interview ගන්න. Zoom වලත් සමහර අවස්ථාවලට එහෙම තියෙනවා. Or else if it is camera is on වුණත් ඔයාගේ පේන්නේ අර උඩ කොටස විතරයි. ඔයාගේ full body language එක හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ appearance එක මුළුමනින්ම ගන්න බෑ. එතනදී interview pattern එකම වෙනස් වෙනවා.
what we have already discussed කරපු එක නෙමෙයි මෙතන යන interview pattern එක slightly different, right? Some major things are there as same, but it is slightly different. So this thing happens due to a company's geographical location, travel cost, and divergent schedules. A phone interview may often be your initial contact with the prospective employer. Then, therefore, we are offering some phone interview tips, right? So, make the trend right? Geographical locations වෙනස් වෙද්දි company එක වෙන කොහෙද තියෙන්නේ පිටරට company එක ඔයා මෙහි ඉඳන් hire කරද්දි they may have an online interview, right? එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද interview එකට face කරන්න කියන එක. So objective of this particular interview is that the idea behind a phone interview is to gain an invitation for personal interview and to gather more information for future steps in the process. පළවෙනිම interview එක phone එකෙන් කරන පළවෙනි interview එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් online එකෙන් කරන පළවෙනි interview එකකින් වෙන්නේ ඔයාගෙන invitation එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal interview එකකට නැත්නම් ඔයාව main interview එකට ගෙනියන්න කලින් basic informations gather කරගන්න එක තමයි object එක, right? So if it is your first interview of a set of interviews which are waiting there, right? සමහර companies තියෙනවා පළවෙනි interview එක තියෙන්නේ ඉතාලම කෙටි කාලයක්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ තමයි පළවෙනි interview. ඊට පස්සේ තියෙනවා technical interview, ඊට පස්සේ environmental interview නැත්නම් අර කොහොමද යාලා people එකක් එක්ක ගන්න HRM පැත්තෙන් interview එකක් තියෙනවා. කොහොම interviews ගොඩක් තියෙනවා. ඒ interviews වලට අවශ්‍ය කරන basic information එක gather කරගන්න තමයි අර පළවෙනි interview එක කරන්නේ. If that is the first interview, right? And preparation, you have to have a pen or a digital device, and you have to have a copy of your resume near the phone or the digital device or online process. You go for a quiet area, messy sound area. Avoid any background noise. Also avoid using a codeless phone, or because codeless phone signal නැති network එකකට යන්න එපා. එතකොට conversation එක නිකම්ම පුව වෙනවා. ඔයා කියන දේ යට ඇහෙන්නේ නැහැ. එයා කියන දේවල් ඔයාට ඇහෙන්නේ නැහැ, right? And ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී preparation වෙන්න පැනක් කොලයක් එහෙම නැත්නම් digital tab එකක් phone එකක් තියලා prepare කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ resume එක ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඒක පේන්නේ නැහැ, right? So you could go with preparation as well. And make sure to have a background noise නැති quiet area එකක් තියෙන්න ඕනේ. Because interview එකක් කියන්නේ room එකක් ඇතුළේ අපි generally කරන එක quiet area එකක් background noise නැහැ. ඔයා කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනවා. ඒ වගේ environment එකක් ඔයා set කරගන්න ඕනේ. background noise වැඩිපුරම තියෙන තැනකට ගිහින් ඔය interview එක පාරකදී එහෙම නැත්නම් ගහක් යට interview එකක් කරනවා කියන්නේ it's not giving you a positive intention for the interview, right? So make sure to do that thing in a proper way. And then when you are speaking, you could smile and be enthusiastic. මූණ පේනුනත් නැතනම් smile කියන එක ඔයා කතා කරන විදිහෙන් තේරෙනවා, right? If you're in a good enthusiastic tone කියන එක voice එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ enthusiastic tone එක voice එකෙන් ගන්න smile එක උදව් වෙනවා, right? ඒක carry throughout the interview. You have to carry throughout the interview that thing, right? Make the enthusiasm or make this enthusiastic tone throughout the interview, right? So speak in a conversational manner, in a general conversational manner. We can කලින් කිව්වා වගේ බය වෙලා කතා කරන්න නැතුව නිකන් generally දෙන්නෙක් එක්ක කතා ඒවා තව එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා වගේ හිතාගෙන කතා කරන්න. And be sure to speak loudly enough to be heard. Speak with some inflection and tone. Tone එක උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන්න, because your voice is the only thing which you could use the variations, right? So body language කියන එක එච්චර එතන බලපාන්නේ නැහැ. We cannot deliver the body language in a great manner if you are in online interview or over the phone interview. So voice is the great thing. You could have reflections or differentiations in, right? So it will give you a positive intention if you change your voice tone, inflection, voice tones, and everything. Let the interviewer do most of the talking. So when he or she asks you a question, expound upon the answer. Use the opportunity to sell your skills and experience. This is same with the things which we have already discussed.
ඉන්ටර්විව් කරන පුද්ගලයාට හොඳට කතා කරන්න දෙන්න. ඒක නිඩාරි ඉන්න. එයා අහන ප්‍රශ්නය මුළුමනින්ම අහලා ඉවර කරනකන් ඉන්න. එයා මොකක් කර එකක් කියනවනේ ඒක හොඳටම අහගන්න. මොකක්ද ඒ කියන දේ කියලා. Right? And when you're answering the questions, try to sell yourself. I mean, ඔයාගේ skills, ඔයාගේ experience එක කොහොමද ඒක ඇතුළට දාලා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හැටියට දෙද්දි skills and experience market කරන්න බලන්න always, right? So that is really important. When the interview is over, finally, let her or him know what you are very interested in scheduling a personal interview at his place of business, right? So make a මුලින්ම කරන මේ online interview එක ගන්න නැත්නම් over the phone interview එක ගන්න interview process එක අවසන් වෙද්දී you have to push the interviewer to schedule a personal interview. Physical interview එකක් schedule කරගන්න ඔයාම push කරන්න. ඒ කියන්නේ ඊළඟට physical interview එකට ගෙන්නන විදිහට ඔයා interview එක ඉවර වෙද්දී you have to push yourself, right? You may say I'm interested in having a personal interview in a face-to-face interview kind of a thing and everything. You could say that thing when the interview is over. But if you feel that this is the main interview, මේ online interview එක තමයි main interview එක තමයි සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන්. පිටරට තියෙන company එක ගන්න. එයාලා කොහොමත් personal interview schedule කරන්නේ face-to-face schedule කරන්නේ නැහැ. So then this might be the main interview. So at that instances, you don't need to go with this pattern, right? You don't need to push or let or him know that you are very interested in scheduling a personal interview. No need to do that, right? You could go with your normal way of things, right? And then that is the things which I have to point out, or which I have to make note of for the online interviews and speaking through over the phones, right? So throughout the today's session, I mean, we have discussed about the interview, what is the kind of interview is, and then we have discussed about the self-evaluation part. You should have it before getting into a interview or before getting into a career. You have to have a self-evaluation about yourself. And then you have to prepare for an interview. That is a before interview part. And then during the interview or in the interview process, you have to follow some kind of things which I have given as a tips. And then there is a template called SARA template, which could use to impress the interviewer in an interview process, which is during the interview. And after the interview, what you have to do is to maintain the positive things for the next. Or if you have selected, keep the enthusiasm going and walk according to that. And make the context very clearly. Be sure to have all the context, whoever present there. So that context will help you to find another interview or to get another job in a good manner, right? So those are the things related to the interview. And then I have given some additional tips which are related to the interview process. And then there are some general questions which I have fairly discussed about set of it. And then there are some other questions as well. So if you have any kind of problems in those general questions, specifically any kind of one particular problem or one particular question, then you could ask from me. I will explain that thing. And then I am focusing on the over the phone interviews and the online interviews, how that thing really changed. I mean, there's a slight difference between the physical interview and the over the phone online interview, because your look, your appearances will not that much of to concern. So your first impression will not be there in the manner which you have done in the room interviews, right? So here, මෙතනදී over the phone hari online hari interview එකක් කරද්දී ඒකේ view එකම වෙනස් වෙනවා, right? ඔයාව පේන්නේ online කියලා හිතමුකෝ, zoom එකකින් පේන්නේ කොටසයි. ඒ කොටස ඇතුලේ ඔයාව perform කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයාව පේන්නේ නැති අවස්ථාවක voice එක විතරක් නම් ඇහෙන්නේ. ඒ voice එකෙන් කොහොමද inflections and tones හදාගෙන කතා කරන්න ඕනේ? ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනස we have discussed. So those are the things which I want to discuss in this interview skills, right? So if you have any questions related to today's session, you can ask.
or related to any general question which I have mentioned in these 2 slides, you can ask that thing. So if you have questions, you can ask. So I have already got a question that is related to like this. Interview එකේදී අපි හිතපු අපි හිතමු අපිට experience එක තියෙනවා නමුත් company එකක වැඩ කරලා නෙවෙයි freelance වගේ online project කරලා කියලා. අපි එතකොට interview එකේදී ඒක present කරන හොඳම විදිය මොකක්ද? Software developer වගේ job එකකදී. Right. So when you're getting into software developer job or software developer job එකකට interview එක යනවා නම් apply කරද්දිම ඔයාගේ basic qualifications ටික තියෙනවනේ. ඒ ටික කොහොමද align වුණොත් තමයි එයාලා interview call කරන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ basic degree එකක් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාලා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ degree එක complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ degree එක ඇතුලේ ඔයා කරපු වැඩ කොහොමද ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන්. Right? experience එකක් හැටියට පෙන්වන්න පුළුවන් එකක්. And if you have done freelancing කරලා තියෙනවා නම් සමහර projects තියෙනවා refer කරන්න පුළුවන් projects, right? or freelance කරපු project or refer කරන්න පුළුවන් projects තියෙනවා. ඒ කියන්නේ if that person who is giving you a freelancing opportunity, if he or she or the company is okay with it, you could refer. ඒක refer කරන්න පුළුවන් මේක මම තමයි කරන්නේ කියලා. හැබැයි සමහර projects තියෙනවා refer කරන්න බෑ, right? එහෙම refer කරන්න බැරි projects ගැන ස්පෙસિෆයි කරන්න බෑ මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම වැඩ කරා කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ environment එකක මම වැඩ කරලා තියෙනවා, මේ tools මම use කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාගේ experience එක ඔයාලට කියන්න පුළුවන්, present කරන්න පුළුවන්. right? එහෙම tools නැත්නම් ඒ specific environment එකේ language එක දැන් අපි හිතමු web development නම් ඔයා ගත්ත software එක මොකද්ද? front end back end වැඩ කරේ, right? So if it is front end, මොන software tool එකද use කරේ? Figma ද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි open source එකක්ද? Or else if you are going for a back end, you have done JavaScript or anything related to that language. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ database related knowledge එකක් තියෙනවද? එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා skills හැටියට ඔයාලට promote කරන්න පුළුවන්. skills හැටියට ඔයාලට mention කරන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ CV එකේ. එතකොට ඒක මත යාලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා JavaScript ගැන mention කරලා තියෙනවා නේ, JavaScript එක base කරලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අන්නෝනේ ඒත් එක්කම relate කරපු project එක. ඔයා කරපු project එකේදී JavaScript එක මොකටද භාවිත වුනේ කියලා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. right? ඒතර මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් එතන ඉන්න පුද්ගලයාට interview කරන පුද්ගලයාට දැනගන්න පුළුවන් you are giving the correct information. ඔයා කියන්නේ හරි information එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒ බොරුවක්ද කියන එක එතනදී එයාට තේරෙනවා. හරියටම ඒ දේ විස්තර කරන්න. කියන අපි හිතමු JavaScript එක මෙන්න මෙහෙමයි use කරන්න කියන pattern එකක් තියෙනවා. ඒ pattern එක හරියටම ඔයා කියනවා නම් ඔයා project එක මෙහෙමයි කරේ කියලා, then he will get it, right? So some freelancing projects you could refer for, but sometimes you can't refer, right? So එහෙම refer කරන්න බැරි අවස්ථාවල මෙහෙම explain කරන්න පුළුවන්. There is no objections. You could mention the skills and the things what you have done throughout that, right? So is that clear? Right. So there's another question. Oh, no, there's a compliment. Okay, I have an interview on Monday. Thank you. So what is your interview is about? What is the interview day after tomorrow? Monday? Any job or any higher education, whatever? I'm asking about that. What is that particular interview you have mentioned? So whatever it is, I think you got an idea about the interview process. So through this, you can have an idea to face that particular interview. So if it is a job, go for a research. Okay, second interview for road person. Okay, good. Then yeah, go for a research about the company and whatever the types they use and whatever the environment they have, and get a knowledge about that thing. And always present yourself with the skills
and experiences you have, right? So according whatever the questions raised, go with the skills and experiences. So ප්‍රශ්න again interview එකේදී යාළුවා අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඔයාගාව තියෙන skills and experience එක එකට එකතු කරලා දෙන විදිහට උත්තරය දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි අපි හිතමුකෝ ඕක ජෙනරල් උත්තරයක් විදිහට දෙන්න යන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් maybe අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි යාළුවා අහනවා කියලා language related එකක්. IT ගැන කතා කරද්දී අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන අහද්දී ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන මේ second year එකේ හරි third year එකේ හරි ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන යාළුවා අහනවා නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකද්ද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා කියද්දී if it is a group project mention your part. ඔයාගේ part එක මොකද්ද කියන එක වැඩිපුර skill. ඔයාගේ skill එක මොකද්ද? දැන් ඔයා back end එක develop කරා නම් back end එක කොහොමද හැදුවේ? ඊට පස්සේ ඒකේ ඔයා කරපු වැඩ ටික මොකද්ද? ඔයා language එක මොකද ඒ language එක ඔයා follow කරේ? ඇයි ඔයා එහෙම කරේ කියලා. අන්න ඒවා skill එකත් එක්ක experience එක mix කරලා දෙන උත්තරයක් දෙන්න. නිකන් මේ project එක මේකයි මේකෙන් අපි මෙන්න මේ දෙයක් කරේ කියලා එහෙම නතර කරන්න එපා. ඒක විතරක් කියන නතර කරන්න එපා. ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන අහද්දී ඔයා කරපු දේ තමයි වැඩිපුරම යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා කරපු දේ මොකක්ද කියන එක තමයි එතන කියන්නේ. Right? So whatever it is no, just an example is a project, right? So it may be a different thing. ඒ project එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් specifically අහන incident එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර මං කිව්වා වගේ සාරා template එක use කරන්න. ඒ situation එක කරා ඔයාගත්තු application එක මොකද්ද ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාගත්ත knowledge එක කොහොමද impact වෙන්නේ මේ අලුතින් යන job role එකට කියන ඒ story එක එහෙම කියන්න බලන්න. So that will give you a booster for the interview panel about yourself, right? Are there any other questions? Before you are going for an interview, go for these general questions. My general questions on interview එකේදී අහන්න පුළුවන්, right? So I have filtered out something and put here. If you want more general questions, you could go for the internet sources as well, right? But this computer filter out කරලා වැඩිපුරම අහන එක මොකද්ද කියන එක බලලා තමයි මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා තව තියෙන ගොඩක් general questions වල ඒවා ඔයාලට internet sources වල බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටික වැඩිපුරම එනවා. එහෙනම් මේ ටිකත් follow කරගන්න. So if you have any problems related to these questions, you can ask, right? You can ask at any instance. So then any other questions related to today's sessions if you have? Right, I think if you are keeping the silence means you don't have any questions, right? So I may think that you got the idea about this interview skills and interview process, how those things work, right? And there's a specific thing to mention. This is related to your main assessment, which I have already explained you. Presentations, right? මං ගිය සතියේ එහෙම නැත්නම් ගිය සතියේ කලින් සතියේ presentation skills කරද්දී මං කිව්වා presentations ගන්නවා කියලා ඔයාලගේ. So I have grouped you. So ඒ groups හදලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ. ඒතකොට ඒ groups වලට අදාළ වෙන topic එකක් එක්ක I will share the spreadsheet to you, right? It will got to you, right? ඒ ඔයාලට හම්බ වෙයි ඔයාලට. ඒතකොට ඒ group එකේ ඉන්නේ කවුද? ඒ group එකට අදාළ topic එක මොකක්ද කියන ටික ඔයාලට හම්බ වෙයි. එතකොට you could prepare for a presentation. I will give you the guidelines. කොහොමද presentation එක හදන්න ඕන කියන guideline එකත් එක්ක තමයි මම මේ details දෙන්නේ. එතකොට mostly it will be a 12 minutes presentation, right? You have to prepare for a 12 minutes presentation. You may have 8 people for your group. එතකොට එක්කෙනෙකුට විනාඩි එකමාරක් වගේ present කරන්න වෙන්නේ. time එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනාගේ time එක සමහරක් කට්ටියට විනාඩි දෙකක් අරගෙන එක්කෙනෙක් විනාඩියක් කරනවා වගේ එහෙම යන්නත් පුළුවන්. It is up to you. But you are evaluated according to your personal performances. ඔයාගේ ඔයා තනි තනියෙන් performance කරන විදිහට අනුව තමයි ඔයාලව evaluate වෙන්නේ. එහෙනම් group presentation එකක් කියලා group එකටම marks එක විදිහට යන්නේ නැහැ. ඔයා present කරන විදිහට තමයි evaluate වෙන්නේ. Right? I didn't get the question. මේ ප්‍රශ්නේ මට තේරුන්නේ මොකද්ද අහලා තියෙන්නේ කියන්නේ.
කාටද දෙන්න කියන්නේ? I didn't get it. Can you explain it further? So I'll explain this thing. So you are evaluated by individually. තනි තනියෙන් තමයි evaluate වෙන්නේ. එතකොට ඔයා perform කරන එක මත තමයි ඔයාගේ mark එක හම්බ වෙන්නේ. ඔයාට marks හම්බ වෙන්නේ. And then make sure this will take you a huge percentage of your final grading. ඔයාලගේ final grading එකෙන් 20% මම අර introduction එකේ කිව්වා වගේ ඒකේ ලොකු percentage එකක් ගන්න marks එකක් හම්බ වෙන එකක් තමයි මේ presentations කියන්නේ. And then there will be continuous assessment, which is you have to make a document, couple of documents, right? Critical writing කියලා session එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ ඒ document එක මොකක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ document එක submit කරන්න තියෙන්නේ. And there will be another small document which is going to be a small assessment as well. I will explain that thing later, but here I'm going to talk about the cover the it may be you may have another month of time. මාසයක් වගේ time එකක් දෙනවා for the preparations, right? So I will share the sheet within the next week, right? ඔයත් එක්ක topics assign කරලා ඔයාගේ groups එකට අදාළ topics assign කරලා guideline එකත් එක්ක මම sheet එක share කරන්න next week. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් you will have 4 weeks of time for the preparation. I will let you know the starting date. පළවෙනි presentation එක පටන් ගන්න දවස මොකද්ද කියන එක මම කියන්න. presentations ගන්න දවස මොකද්ද කියන එකත් ඒකේ guideline එකේම දාලා යවන්න. So you have to present. So there will be guidelines explaining you how to present the things, right? You have to make sure your group presentations in a good manner. So do your presentations well, because that is going to take a big percentage from your final grading. It is impacting on your final grading. Final grade wala okay impact වෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට කරන්න. And so it may maybe most probably 12 minutes තමයි එක group එකට. So ඒකට අදාළ විදිහට ඔයාලා බෙදා ගන්න presentation slides. So I'm not giving you very hard topics to discuss in the presentation. මම assign කරන topics එච්චර අමාරු topics මම දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා, because some of you are related to ICT, some of you are related to different other journals as well. So I'm going with the general topics. Like basic present කරගන්න පුළුවන් presentations හදන්න පුළුවන් topics තමයි දෙන්නේ. එච්චර hard topics දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කාට හරි එහෙම group එකකට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් දාන topics වල you could ask, you could consider myself, and you could personally contact me, and if I felt that thing is fair, then I could change the topic, right? So in the topics වලට එච්චර හිතන්න එපා. topics වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ topic එක මොකද්ද ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් මාව contact කරන්න. I could give you an idea about the topic. And even if you are not satisfied, if you want to change that particular topic, then I will give you some suggestions. A suggestions වලින් මොකක් හරි එකක් ඔයාලට choose කරගන්න පුළුවන්, right? So there will be a process. So don't have that thing in a big mind, right? So that is the ultimate thing. So keep it in mind. You have to do a presentation. I will update the things. I will give you the Excel sheet which is having ඔයාලගේ නම්, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ registration number, ඔයාලා මොන group එකේද ඉන්නේ, ඊට පස්සේ group එකට assign වෙලා තියෙන topic එක මොකක්ද කියන එකයි ඒ sheet එකේ තියෙන. ඒකත් එක්ක guidelines එක කොහොමද present කරන්න ඕනේ, කොච්චර වෙලාවක්ද, කොහොමද evaluate වෙන්නේ, ඔය හැම දෙයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ English වලින්ද? Yes, definitely, because communication skills, it is always focusing on English, right? ඒ හින්දා English වලින් තමයි ඔයාලා present කරන්න ඕනේ. So I'm not going to look your grammar and all. ඔයාලගේ grammar එක මම එච්චර බලන්න යන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා. මේ හිතුවා it is okay. You are making mistakes in the grammar. It's okay because you are the first batch. So I'm okay with that thing. But I'm looking at the presenting style or present කරන විදිහ. That is really important for me. When presentation skills කියලා session එකක් කරේම ඒ presenting style එක හදන්න, right? So if your presenting style එක හරියට තියෙනවා නම් I'm okay. Even if you're making mistakes in the grammar, I'm okay with that. I'm not going to force on the grammar for your batch, right? So in the grammar එක මම එච්චර බලන්නේ නැහැ. So I'm not focusing on that. English වලින් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ presenting style එක ඔයා කොහොමද present කරන්නේ කියන එක තමයි මම එච්චරම බලන්නේ, evaluate කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි evaluate වෙන්නේ. Time කොහොමද adjust කරගන්නේ, content එක කොහොමද
Edeva, right? So it depends on that. So you will get separate marks for your individual performance as well as the content you have taken or current content mata or present karna vidhiya mata and వాళ్ళగే slide shows hadala tiyana vidhiya mata individually you will get marks, right? So that is the thing which I want to explain. So I'll share the guidelines and the things which are related to the groups in the next week, most probably. Right? I thought to share it today, but unfortunately I couldn't complete that thing with the topic alignment and the guidelines. So I will share it on the next week, and you will get 4 weeks after that, maybe. සති 4ක් වගේ තියෙනවා prepare වෙන්න. එතනින් එහාට තමයි මම presentations ගන්න. Right? So those are the things which I have to mention about the presentation. So if you have any doubts regarding the presentation after I share the things, you can ask at any instance. So you could contact me as well. So that's it for today. So if you have any questions, you can ask. For the final time, I'm asking. If you have, you can ask, or else we could wind up. Right, I think you don't have any questions. So I'm going to wind up today's session. Thank you very much for joining. Have a good night and have a good week ahead. Thank you.